O janta de humil has. Ochero de peruasado de viria treza conforto, mas para Daniel Moreira, Naquel Thanksgiving de 2019, ire penas o preludio de maisuma noite de humil hasao. Eleste no Civic 2008, como las du motor pescando hatreas semanas, frente a casa dos pais Alphaville, Sao Paulo. A residencia imponente contrastava cruelmente como apartamento apertado de quarto onde le morava. 32 anos, formado administração pela FGV, e absolutamente perdido. Chegou desempregado, a voz estridente de seu primo Ricardo, ecoa assim que Daniel cruzou a porta. A sala de estar estava lotada. Tios, tias, primos, avós, toda a família Moreira reunida para a tradicional celebração que sua ami, americana de nascimento, insistia manta mesmo morando no Brasil há 40 anos. Ricardo, isso não foi engraçado, disse sua ami, Elaine, mas o sorriso constrangido traía que ela também se envergonhava. Relaxa tia, e cute sou uma brincadeira, Ricardo agitou a Rolex no pulso, presente recente por sua promoção a dieta financeira aos 28 anos. O Daniel sabe que é cute de boa, nem primo, como anda busca, já fez quantas entrevistas esse mês, 50, sem. Daniel forçou sorriso, as bochechas que mando. Algumas, repete Ricardo, dando risada, muito específico, muito estratégico, por isso que vou quitar onde tá, cara, falta foco. O pai de Daniel, Roberto Moreira, empresário aposentado do ramo de autopeças, limpo a garganta. Daniel está transição de carreira, e acute diferente. Transição, murmurou a tia Silvana, irmã de Roberto, que palavra bonita para, mandar embora e não consegue, emprego há 8 meses. Daniel sentiu o que se abria sob seus pés, 8 meses. Tinham sido exatamente 8 meses desde que a startup trabalhava implodiu de noite para o dia. O CEO fugiu para Miami como dinheiro dos investidores, deixando 60 funcionários na mão. Desde então, Daniel enviar currículos para todas as vagas possíveis, fazer entrevistas, networking, cursos online. Nada. Tia Silvana tem razão, acrescentou seu primo Felipe, advogado recém-admitido num escritório de prestígio. 8 meses e cute muito tempo, Daniel. Talvez vou querer esteja mirando muito alto. Já penso Uber, iFood. Sem julgamento cara, mas tem que pagar as contas, né? Eu tenho algumas economias, Daniel murmurou. Algumas economias, Ricardo fez aspas no ar, que devem estar acabando. Seu amicamento que vou quitar atrasando o aluguel. Daniel olhou para Elaine, que desvirou os olhos, culpada. Também. Eu só mencionei que estava preocupada, filho, ela disse, a voz pequena. Na mesa pessoal, anunciou Roberto, claramente tentando mudar de assunto. Vamos agradecer nossas bênçãos antes que o peru esfrie. A mesa era uma obra de arte doméstica. Peru dourado, puré de batatas, torta de abóbora, molho de cranberry, recheio aromático, tudo perfeito, tudo abundante. Daniel senta-se entre a avó paterna, Dona Conceição, e sua prima Julia, a única pessoa que não fazia parte da conspiração para humilhá-lo. Não liga para eles, Julia sussurrou enquanto todos se acomodavam. Ricardo e acute babaca e sempre foi. Acute verdade, mas ele tem razão, Daniel respondeu baixinho, e eu sou fracasso. Vou que não acute fracasso nenhum, vou que só tive azar. Antes que pudesse responder, Roberto bateu a faca no copo, pedindo silêncio. Familia, obrigado por este aqui. Thanksgiving acute sob gratidão, sob a família, sob reconhecer nossas bênçãos. Ele ergueu a taça de vinho. Este ano, timos muito a celebrar. Ricardo foi promovido a dieta. Felipe passou no exame de OAB como nota máxima. Juliana concluiu o mestrado. Eu e Elaine comemoramos 40 anos de casamento. Aplausos ao redor da mesa. E Daniel, perguntou a avó Conceição, sua voz frágil mas afiada. Não tem nada para comemorar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel sentiu todos os olhos convergem para ele. Faces curiosas, algumas piedosas, outras mal disfarçando o deleite morbido. Eu estou trabalhando em alguns projetos, ele disse, a voz sendo tremula. Projetos, Ricardo riu, que palavra elegante, que diz que vou quitar casa de pijama mandando currículo. Ricardo, Elaine finalmente elevou a voz.
Chega. A quali acute tia, to do mundo aquitar pensando, eu sotiva corrigium de fala, ilesi viru para Daniel, sem ofensa primo mas vociter offendando, oito meses desempregado, num mercado acquisido, o vocere acute muito exigente o tem algo errado com vocia. Talvez os dois, sugeriu Felipe, rindo. Daniel sentiu algo quebra dentro dele, não era raiva, não ainda, era algo pior, acitasso de que talvez estivessem certos, talvez ele realmente fosse inadequado, insufficiente, fracassado. Ele imparou a cadira para trás, o barulho icondo pela sala de janta. Com licença, Daniel espera começo seu ami. Preciso do ar. Ele saiu antes que alguém pudesse detê-lo, atravessando a sala, passando pela cozinha, indo direto para o quintal. A noite estava quente, abafada, e São Paulo brilhava ao longe com suas luzes indiferentes. Daniel sentou-se na beira da piscina, tirando os sapatos e mergulhando os pés na água iluminada. As lágrimas vieram sem pedir licença, lágrimas de frustração, vergonha, exaustão. 8 meses, 800 candidaturas, 50 entrevistas, 0 ofertas. Ele era bom no que fazia, sabia que era, gerente de operações com histórico sólido, resultados comprovados, recomendações excelentes, mas nada disso importava quando vocia estava no papel. Os recrutadores viam apenas uma linha no currículo, impressão zero atividades, código para bandeira vermelha. Posso me sentar? Daniel olhou para cima. Era Julia, segurando 2 pratos com feixes de torta de abóbora. Traux sobremesa, que vocia precisas. Ele aceitou o prato, forçando sorriso. Obrigado. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, o barulho abafado de festa continuando dentro de casa. O recado acute idiota, Julia disse finalmente, sempre foi. Lembra quando ele fez bullying comigo no ensino médio porque eu usava palho. Agora que sou mestre em biotecnologia, ele fica-me pedindo conselhos sobre investimentos na área de saúde. Ele não está errado, Ju, e eu realmente estou ofendendo. Vou querer estar atravessando uma fase difícil e acute diferente. Daniel balançou a cabeça. E eu acordo todos os dias às 6 da manhã. Faço exercícios, tomo café, abro o computador, procuro vagas, personalizo currículos, escrevo cartas de apresentação, faço networking no LinkedIn. Sua voz tremeu, e eu faço tudo certo, Ju, e não importa, ninguém quer me contratar. Julia ficou quieta por momento. Então talvez vocia esteja fazendo a pergunta errada. Como assim? Vocia está perguntando porque ninguém me contratar. Mas talvez a pergunta seja porque eu ainda quero ser contratado. Daniel franziu a testa. Porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de propósito. Porque a sociedade exige que eu tenha emprego. Ou porque vocia nunca parou para pensar se existe outro caminho. Ju eu não tenho capital para empreender, não tenho contatos, não tenho nada. Julia deu uma garfada na torta, pensativa. Vocia tem 8 meses de experiência em fracasso. Isso é acute motivational. Não é acute real. Ela olhou para ele com intensidade. Vocia sabe quantas vezes Edison falhou antes de inventar a lâmpada. Quantas vezes o Steve Jobs foi rejeitado. Quantas empresas o Elon Musk viu quase falha. Eu não sou Edison nem Musk, Ju. Now, vocia acute Daniel Moreira, e vocia tem algo que eles nunca tiveram, vocia já toco a fundo, vocia não tem mais nada a perder. Daniel deitou suas palavras penetraiam. Ela tinha razão. Ele estava com medo de riscar porque ainda se agarrava à luta de segurança, a segurança de emprego formal, de salário mensal, de aprovação social. Mas essa segurança já não existe mais. O que vocia suja que eu faça? Julia sorriu. Para de procurar emprego, começa a criar o seu. Quando Daniel voltou para dentro, a festa estava terminando. As pessoas se despediam, faziam planos para o Natal. Ricardo passou por ele, dando tapinha condescendente no ombro. Força ai campio vai dar certo, eventualmente. Daniel não respondeu.
pela primeira vez em 8 meses, ele não sentiu vergonha, sentiu outra coisa. Determinação. Ele se despediu dos pais na porta. Filho desculpa por hoje de ser além, os olhos meajados, e não devia ter comentado sobre o aluguel. Tudo bem me, ele abraço, vai ficar tudo bem. Vou que tem certeza, porque se precisar de ajuda. Eu não preciso de ajuda, ele olhou para ela depois para o pai, eu preciso de tempo. No carro, dirigindo de volta para seu apartamento minúsculo, Daniel não ligou ao radio. Precisava pensar. As palavras de Julia ecoavam na cabeça. Para de procurar emprego, começa a criar o seu. Ele estacionou na frente do prédio desgastado onde morava. Subiu os 3 lances de escada, o elevador estava quebrado há mês. E entrou no apartamento, que cheirava a mofo e comida congelada. Mas pela primeira vez em muito tempo, não viu um espaço de fracasso. Viu uma tela em branco. Daniel ligou ao computador, abriu documento novo e digitou na primeira linha. Projeto recomeço, diário de uma varada. Ele não sabia ainda o que seria, blog, negócio, curso, mas sabia que seria dele, completamente dele. E enquanto a madrugada avançava sobre São Paulo, Daniel Moreira começou a escrever sua história de redenção. Capítulo 2, o algoritmo do desespero. Os primeiros dias após o Thanksgiving foram estranhos. Daniel acordava no mesmo horário, 6 da manhã, pontualmente, mas agora com propósito diferente. Em vez de abrir sites de emprego como aquela sensata de afogamento gradual, ele abria seu documento, projeto recomeço. O problema era que o documento continuava quase vazio. Dia 1 preciso fazer algo diferente, mas o que é? Dia 2 talvez curso online. Now, o mercado está saturado disso. Dia 3 eu ver a YouTuber de que Daniel, de fracasso motivational. Dia 4 isso e acute ridiculo, vou voltar a procurar emprego. Mas ele não voltou. Havia algo diferente agora, uma fagalha pequena teimosa, que se recusava a paga. Toda vez que pensava em abrir o LinkedIn para enviar mais currículos, lembrava do rosto de Ricardo, do sorriso petulante, das risadas abafadas, da palavra desempregado dita como zingamento. E a raiva boa, velha útil raiva, o mantinha longe de tentação. Na quinta-feira da semana seguinte, Daniel estava tomando café em sua minúscula cozinha quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Daniel Moreira, voz feminina, jovem profissional. Sim, sou eu. Aqui acute Mariana, do Innova Consulting. Recebimos seu currículo para precisar de gerente de projetos Senha. Teria disponibilidade para uma conversa hoje à tarde. O coração de Daniel disparou. Innova Consulting, uma das maiores consultorias do país. Ela tinha-se candidatado há 2 meses e já nem lembrava mais. Claro que horas. 3 da tarde pode ser por videochamada. Perfeito. Quando desligou, Daniel ficou parado por longo minuto, o café esfriando na cara. Era isso, finalmente, uma chance real. Mas então veio o pensamento intruso. E se for igual a todas as outras vezes? 50 entrevistas, 50 rejeições educadas, perfil muito bom, mas optimos por outro candidato. Vou que fico entre os finalistas. Vamos manter seu currículo em nosso banco de dados. Mentiras burocráticas que doem mais que a verdade. Ele balançou a cabeça, espantando o pessimismo. Dessa vez vai ser diferente. Às 3 da tarde, Daniel estava sentado em frente ao computador, camisa social impecável e bermuda de molten que a câmera não mostrava, cabelo penteado, luz boa no rosto. Ele tinha assistido a dezenas de vídeos sobre como se ser bem em entrevistas virtuais. Estava preparado. A chamada conectou. Mariana surgiu na tela, por volta de 30 anos, óculos modernos, sorriso profissional. Daniel, preza, obrigada pela disponibilidade. O preza é acute meu. Você dita porque sei que seu tempo é acute valioso. Ela olhou para uma segunda tela, provavelmente lendo seu currículo. Seu perfil chamou atenção.
experiencia sólida gestado operações, resultados mensuráveis, formação excelente. Daniel sentiu lampejo de esperança. Obrigado. Marciu preciso esclarecer ponto. Mariana voltou aos olhos para ler. Vou que fico desempregado desde março, carito, são 8 meses. E lá vinha. Sim, a empresa on trabalhava em zero atividades repentinamente. Foi uma situação inesperada para todos os funcionários. Entendo, e durante esses 8 meses, vou que realizo algum trabalho freelance, consultoria, projetos independentes. E o foco em procurar uma posição formal, fez cursos de atualização. Certo, o tom de la mudo sutilmente. Veja Daniel, não quero ser insensível, mas 8 meses e cute muito tempo no mercado atual. O que acontece cute quero levantar algumas bandeiras. Bandeiras. Sim, os contratantes se perguntam, por que ninguém contratou essa pessoa em 8 meses? Há algo que não vimos no currículo, problemas de relacionamento, performance. Daniel sentiu o rosto queima. Não nada disso, eu tenho ótimas referências, posso. Eu acredito em vokia, pessoalmente, Mariana suspiro, mas não sou eu quem decide. E infelizmente, o sistema de triagem de inova tem algoritmo que filtra candidatos automaticamente. Quando vejo que vokia está há 8 meses fora do mercado, o sistema já sinaliza o seu perfil como risco moderado. Daniel ficou silêncio, processando. Então, por que me chamo para entrevista? Porque eu discordo do algoritmo, elogio sorriso triste, mas sozinha não posso fazer muito, e eu queria te dar esse retorno pessoalmente. Vou querer cute qualificado, Daniel, muito qualificado, mas o mercado formal e cute assim, cruel e irracional às vezes. Então não tem vaga. Não para vokia, não agora, Mariana hesitou, posso dar conselho, não official. Por favor. Para de tentar entrar pela porta de frente, vou que não vai conseguir mais. 8 meses verão novo, depois ano, e quanto mais tempo passa pior fica. Ela se inclina para frente. Vou que precisa criar seu próprio caminho, consultoria freela algo, qualquer coisa que mostre que vou que está ativo, gerando vala. As palavras de Julia. E acute o que todos dizem, Daniel murmurou. Porque está certo, e eu sei que é acute assustador, mas é acute sua única seda. Quando a chamada terminou, Daniel ficou sentado na cadeira por 10 minutos, olhando para a tela preta. Algoritmo. Ele não estava sendo rejeitado por pessoas, estava sendo filtrado por uma máquina. Código que decide que 8 meses sem emprego o tornava risco moderado. Uma máquina que não sabia que ele acordava todo dia às 6, que não media sua dedicação, sua competência, seu desespero silencioso. Daniel fechou o computador e foi até a janela. Lá embaixo, a vida continuava, carros passavam, pessoas caminhavam, o mundo girava, indiferente ao drama particular de homem de 32 anos que não conseguia emprego. Para de tentar entrar pela porta de frente. Ok. Então ele entraria pela janela. Naquela noite, Daniel fez algo que não fazia há anos. Ligou para seu melhor amigo de faculdade, Tales-HugoSAntos. Tales era desenvolvedor sênior numa empresa de tecnologia. Eles tinham se afastado nos últimos anos, Daniel ocupado com carreira, Tales ocupado com startups e projetos paralelos. Irmão, a voz de Tales explodiu pelo telefone. Pensei que tinha marido. Quais Daniel riu sem humor, como vou que tá? Na carreira, terminando projeto freelance, e vou que. Silêncio. Daniel. E eu preciso de ajuda, Tales. E ele contudo, a demissão, os 8 meses, o Thanksgiving, a entrevista com Mariana, a sensação de estar fundando num madre algoritmos indiferentes. Quando terminou, Tales ficou quieto, por tanto tempo que Daniel achou que a ligação tinha caído. Sai. Tô aqui só processando, porça, cara vou que e cute burrow. Obrigado pelo apoio. Não, sério, vou que e cute burrow. Tales riu, vou que tem 8 meses de tempo livre e não fez nada com isso. Nenhum projeto, nenhuma ideia, só fico enviando currículo que nem roubo. E eu não.
Daniel vocia tem diploma de FGV, experiencia em gestão, contatos, inteligencia, e vocia ta mendigando emprego para empresas que te filtram com algoritmo, acorda mano. Entao que eu faço. Vocia vira mesa, thigo falo com animação crescente. Escuta, eu tenho projeto em mente há meses mas não tenho tempo para tocar. Precisa de algoritmo com visão de negócios, algoritmo que entende de operações, processos. Que projeto? Uma plataforma de gestão para pequenos negócios. Sabe quantos bares, restaurantes, lojas existem no Brasil que ainda usam caderninho para controle estoque. Milhos. Eles precisam de algo simples, barato e eficiente. Daniel sentiu formigamento. E vocia que vocia seja meu socio, eu cuido de tecnologia, vocia cuida do negócio, 50-50. Sem investimento inicial porque eu já tenho a base do código. Precisamos de estratégia, validação de mercado, vendas. Thiago eu nunca empreendi, eu não sei. Vocia também nunca fico desempregado 8 meses, e tá sobrevivendo. A voz de Thiago fico séria. Olha irmão, vocia pode continuar mandando currículo e ser filtrado por robôs. Ou pode assumir o controle da própria vida. Não vai ser fácil. Não vai ter salário no primeiro mês, talvez nem no segundo. Mas vai ser SU. Daniel olhou ao redor do apartamento minúsculo. A conta de luz sobre a mesa. O bolito de aluguel atrasado. A geladeira quase vazia. E então penso em Ricardo, M. Felipe, nos olhos de pena, na palavra desempregado dita como insulto. Eu aceito. Sério? Sério quando começamos? Agora manda tu email que eu te adiciono no drive. Temos trabalho a fazer. Quando desligo, Daniel sentiu algo que não sentia há meses. Não era esperança exatamente. Era urgência, proposito, fogo. Ele abriu o documento, projeto recomeço, e finalmente escreveu algo concreto. Dia 10, vire empreendedor, que Deus me ajude. Capítulo 3, o véu das lágrimas digitais. Os primeiros 3 meses como empreendedor foram tudo menos glamourosos. Daniel e Thiago batizaram uma startup de gestão. Nome que Thiago criou em 3 segundos e Daniel achou péssimo, mas não tinha energia para discutir. A plataforma promete ajudar pequenos comerciantes a organizar estoque, vendas e finanças através de aplicativo simples e barato. Peixe brilhante no papel. Na prática, era desastre lento e metódico. Mês 1, janeiro. Daniel acordava às 5 de manhã agora, não por disciplina, mas porque não conseguia dormir. As contas se acumulavam. O aluguel estava 2 meses atrasado. O síndico ameaçava despedir. Ele sobrevivia de miojo e as economias finalmente tinham acabado. Pediu dinheiro emprestado a Julia, que enviou R$ 1.000 sem perguntas. Foi a coisa mais humilhante e gentil que alguém já fez por ele. A plataforma estava funcional, mas feia. Thiago programava à noite, depois do trabalho formal. Daniel passava os dias tentando encontrar clientes. Eles criaram plano. Visita pessoalmente pequenos comércios, padarias, bares, mercadinhos, e oferecer gestão por preço irrisório, a $4,990 por mês. A primeira visita foi a uma padaria no bairro de Daniel. Olá, meu nome é Daniel, sou cofundador de gestão. Começo entregando panfleto impresso em casa. O dono senhor de 60 anos, mal olho. Não estou interessado. Mas o senhor nem viu ainda, e uma plataforma que. Eu disse que não estou interessado. Tenho meu caderno aqui, funciona há 30 anos. Porta na cara, literalmente. Daniel visitou 15 estabelecimentos naquele dia. 15 rejeições. À noite, ele e Thiago fizeram uma videochamada. Como foi? Perguntou Thiago animado. Horrível. Nenhum cliente. Zero, nem interesse. Eles acham que acute golpe ou complicado demais. Thiago suspirou. Precisamos mudar a abordagem. Mudar para quê? Eles não querem mudar. Gostam do caderninho. Então não é acute para eles. Precisamos achar quem precisa de verdade.
Meus tu, fevereiro. Mudarama estratégia. Em vez de ir atrás de negocios establecidos, focaremos em novos empreendedores, gente abrindo food trucks, lojas online, brechos, pessoas que já estavam no digital e entenderiam a proposta. Daniel passou dias em grupos de Facebook e WhatsApp sobre empreendedorismo, oferecendo a gestão gratuitamente por 3 meses para validar a plataforma. Conseguiremos o primeiro cliente, Amanda, dona de brecha online. Adorei a ideia, ela disse na videochamada, quando posso começar. Daniel sentiu vontade de chorar de alegria. Cadastraremos Amanda, ela usou a plataforma por 2 dias. Depois sumiu. Daniel mandou mensagem, nada, ligo, caixa postal, e-mail, sem resposta. Ela simplesmente desapareceu. Como tantos leads quentes que viram fantasmas. No final de fevereiro, gestio tinha 5 usuários cadastrados, 2 usavam esporadicamente, 3 nunca entraram depois do primeiro login. Receita mensal, 0. Daniel estava a $4.2 negativos como banco e tinha recebido a notificação oficial de despido para o dia 15 de março. Ele sente no que do apartamento vazio, tinha vendido a maioria dos móveis, e correu pela primeira vez em 8 anos. Corredor exausto de humilhação, de medo. Correu porque tinha feito tudo, certo a vida inteira estudo, se formou, trabalho duro, e mesmo acima estava dormindo no queio, comendo miojo, sendo despejado. O celular toco. Elaine. Filho tá tudo bem, faz semanas que não nos falamos. Daniel limpo o rosto, tentando controlar a voz. Tá tudo ótimo me, sou ocupado. Ocupado como queia. Ele não tinha cantado sobre gestio. Não queria dar les mais munição, paradise que estava perdido. Projetos. Silêncio do outro lado. Daniel volta para casa, pelo menos até vocia se estabilizar, seu quarto tá vazio. Ir tentador tal tentador, casa dos pais, comida de verdade, calma, segurança. Mas também ira rendição. Obrigado mas eu tô bem, sério. Mentu tal bem que até acredito por segundo. Mês 3 março. O despido acontece numa terça-feira chuvosa. Daniel impactou suas coisas, que agora cabiam 3 caixas, e foi mora no sofá de Julia. Ela tinha apartamento pequeno, mas pelo menos tinha sofá. Vai ser temporário, ele prometeu. Fico tempo que precisar, Julia respondeu, mas me conta, como tá a gestio. Daniel passou a mão pelo cabelo, exausto. Morta e ucho, a gente tem 9 usuários, nenhum paga, saigo tá rescatado de programa de madrugada, e eu tô morando no teu sofá, e cute fracasso. 9 usuários now, e acute fracasso. E acute quando vocia precisa de 1000 para se sustenta. Julia sento ao lado dele. Vocia sabe que aprendi no mestrado, que toda grande inovação passou por veio de morte, e cute quel período on tudo país perdido, a maioria deceased, mas quem persiste. E eu tô tentando acreditar nisso, mas e acute difícil quando vocia e acute despejado. Ela seguro a dele. Vocia já desistiu alguma vez na vida. Now, então não vai ser agora. Naquela noite Daniel não conseguiu dormir, ficou olhando para o Tito, pensando em Ricardo, imaginava a próxima reunião de família, as risadas, e aí Daniel como tá o projeto, a vocia foi despejado, que surpresa. De madrugada tive uma ideia. Sento no sofá, abriu o laptop, que estava pendurado na tomada porque a bateria não segurava carga, e começou a escrever. Não pitch de vendas, não anúncio. Uma história. Sua história. Daniel criou perfil no LinkedIn, que ele tinha abandonado há meses, e posto. 8 meses desempregado, 3 meses empreendendo, a $0 de receita, acquistar o que aprendi sobre fracasso. E então escreveu tudo, a demissão, o Thanksgiving,
as rejeiços, o algoritmo, o despejo, thiago, a gestio, o sofrimento, a solidão, o medo. Terminu com. Now sei-se a gestio vai dar certo. Provavelmente tenta novamente continuano vai. Estatisticamente, 90% de startups falam. Mas sei que se eu volta procura emprego agora, vou apenas mais currículo filtrado por algoritmos. Então escolho fracassa tentando algo mudo que fracassa sendo descartado por robos. Se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho. E não é acute fracassado. Você é acute humano num sistema que nos trata como dados. Ele é apto publicar as 4h37 de manhã de uma quarta-feira e foi dormir, exausto. Quando acordo às 11 de manhã, tarde porque Julio deixara descansar, pego o celular e quase o derrubo. 437 notificações do LinkedIn. O quest murmuru abrindo o aplicativo. O post tinha 15,000 visualizações, 890 comentários, 1.2 risos. E continuava crescendo. Daniel rolou os comentários a todo. Obrigado por compartilhar. Estou 11 meses desempregado e achava que sou eu. Se o texto me fez cora, passei pela mesma situação ano passado. Esse sistema está quebrado, precisamos mudar isso. Se recrutador confesso, os algoritmos são cruéis, você tem razão. Onde posso conhecer a gestio, tenho pequeno negócio e quero apoiar. Daniel Pisco, leio de novo. Onde posso conhecer a gestio? Não era iram dezenas pedindo informações. Ele ligo para Thiago, as mãos tremendo. Mal você viu o LinkedIn. Vi cara te recebendo mensagem desta seat de manhã, o que você fez. Eu só contei a verdade. A verdade tá rendendo leads. Temos 83 pessoas que pediram informações sobre a plataforma. Tento e três. E sabendo, Daniel, eu achou que a gente acertou algo. O post viralizou. Não no sentido de milhões de views, mas no sentido certo, chego nas pessoas certas. Empreendedores, desempregados, gente cansada de ser tratada como número. A gestio foi de 9 usuários para 127 uma semana. Desses, 34 se tornaram clientes pagantes após o período de teste. 34 XR dollar 4,990 equals 1.6966. Não era muito, mas era o primeiro real que a empresa faturava. Daniel olhou para o extrato bancário e sentiu algo que não experimentava há quase ano. Vitória. Pequena, frágil, mas real. Ju, ele grito do sofá. A gente realmente vendeu. Julia saiu do quarto, sorrindo. Eu sabia, eu sempre soube. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi o que veio depois. Uma mensagem privada no LinkedIn. Daniel, su Cláudia Mendes, editora de revista Empreenda Mais, adora sua história. Gostaria de fazer uma matéria sobre você e a gestio para nossa edição. Teria interesse. Uma matéria. Uma revista nacional. Daniel respondeu com dedos tremulos. Sim, muito interesse. A entrevista aconteceu por videochamada 2 semanas depois. Cláudia era uma mulher nos seus 50 anos, cabelos grisalhos, olhar perspicaz. Daniel, o que mais me chamou a atenção na sua história foi a honestidade brutal, ela começou. Você não romantizou o fracasso. Não vendeu o sonho empreendedor como algo glamouroso. Você mostrou a dor. Porque é cute doloroso, Daniel respondeu. Eu achou que existe uma narrativa tóxica no empreendedorismo. Todo mundo quer cantar a vitória, mas ninguém fala das noites corando no caio do apartamento vazio. E você achar que isso ressoa como as pessoas. Eu sei que ressoa. Recebe mais de 300 mensagens de gente passando pela mesma coisa. Desemprego não é cute falha moral, é cute consequência de sistema quebrado. Cláudia sorriu. Essa frase vai ser a manchete. A matéria saiu na primeira semana do abril.
Capa de revista, uma foto de Daniel, que Julia tiru com uma câmera emprestada, com titulo. Desempleado now acute falha moral, como Daniel morira transformo rejação negocio. A matéria era de 4 páginas, contava toda a história, a startup que falhou os 8 meses de desespero, o Thanksgiving humilhante, a decisão de empreenda, o veio das lágrimas, o post-viral, o nascimento de gestio. E no final. QR code para conhecer a plataforma. A explosão foi imediata. No dia de publicação, a gestio recebeu 1.247 cadastros. Uma semana, tínhamos 412 clientes pagantes. 412 x $, 4,990 equals $, 20.5588. Daniel olhu para o número, na tela do computador e não conseguiu processar. 20.000 reais. Mês. Thiago, ele disse ao telefone a voz falhando, a gente conseguiu. A gente conseguiu. Thiago gritou do outro lado, cara, eu tô entregando as contas no trampo amanhã, vou me dedicar full-time a gestio. Tem certeza. Tenho isso aqui vai crescer, Daniel, eu sinto. E cresceu. 3 meses depois, julho. A gestio tinha 1.834 clientes pagantes. Faturamento mensal, 91.5166. Daniel alugou apartamento de novo, now grande, mas funcional, pago Julia de volta, comprou computador que funcionava, comeu algo além de miojo. Mais importante, contratou 2 pessoas. A primeira foi Carla, especialista em atendimento ao cliente, que estava desempregada há 7 meses. O segundo foi Bruno, designer que tinha sido demitido na pandemia e nunca conseguiu se recolocar. E o sei pelo que voquias passaram, Daniel disse na primeira reunião do equipe gestio, que aconteceu numa cafeteria porque eles não tinham escritório, e eu passei por isso também. Aqui ninguém acute número, ninguém acute algoritmo, somos gente construindo algo para gente. Carla tinha lágrimas nos olhos. Obrigada por me dar uma chance. Voquia não precisa agradecer, voquia acute boa no que faz, acute só isso que importa. A notícia começou a se espalhar na família. Julia orgulhosa não conseguiu guardar segredo e contou para mim, que contou para Lane, que contou para Roberto, que, bem, logo toda a família morira sabia. Daniel estava jantando no apartamento, novo quando o celular tocou. Pai, alô? Filho, a voz de Roberto estava estranha, e o Roman 6 a matéria. Sim. Porque voquia não contou. Daniel suspirou. Porque voquias não iam acreditar, e eu não precisava de mais descredito. Silêncio do outro lado. Voquia tem razão, e nós não te apoiamos como deveríamos, principalmente no Thanksgiving, foi injusto. Foi. E estou orgulhoso, Daniel, de verdade, o que voquia construiu, e acute impressionante. Daniel sentiu aperto no peito, não era a provação que ele buscava não mais, mas ainda doida jeito bom. Obrigado, pai. Precisa de investimento, e eu tenho alguns contatos, posso. Não, a resposta saiu firme. Obrigado, mas eu preciso fazer isso do meu jeito. Entendo, Roberto hesitou, o Natal vai ser aqui caso esse ano, voquia vai ne. Daniel pensou no último jantar familia, nas risadas, nas humilhaços. Vou pensar. Mas ele já sabia a resposta. Ele ia, mas não como o desempregado. Como o empreendedor que decidiu não desistir. Final de capítulo 3. Naquela noite, antes de dormir, Daniel abriu o documento, projeto recomeço, que não vai há meses. Rolou até a última entrada, dia 10, vire empreendedor, que Deus me ajude. Que santo. Dia 142, Deus me ajudou, mas principalmente, eu me ajudei, e descobri que a meia referência que eu precisava ser era para mim mesmo. Fecho o computador, deito na cama nova, não era mais ok, e dormiu profundamente pela primeira vez ano.
son who com numeros crescendo, com gent agradecendo, com possibilidades. E com a cara de Ricardo, no proximo natal. Capítulo 4, a mesa está servida. Dezembro chego como cala sufocante de São Paulo, e apressa ao familia que Daniel conhecia tão bem. O grupo de familia morira no WhatsApp, que la tinha silenciado há meses, estava incendiado com mensagens sobre o natal. Tia Silvana, esse ano o natal vai ser especial, todo mundo POCSA. Mas além, Daniel voce vai na filho. Ricardo, claro que le vai. Agraquetar famacinho, now vai perder a chance de pay us a face, with tears of joy. Daniel olhu para mensagem de Ricardo e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Now sorriso nervoso ou envergonhado. Sorriso de quem sabe algo que os outros não sabem. Ale deja tu. Daniel vu sim, levo sobre mesa. Me não precisa filho, so sua presença já é acute sufficient red. Ricardo traziquela torta de limão que vocia costumava comprar na padaria. Espera, vocia tem dinheiro para comprar agora. Daniel digitu uma resposta, apago digitu de novo, apago. Julia que estava sentada ao lado dele no sofá do apartamento, agora ela visitava, now ele morando no sofá de lá, de uma cotovlada. Now da moral, ele que titera do sério. Eu sei, mas é acute difícil. Guarda a raiva, vocia vai precisar de lá na hora certa. Daniel riu. Vocia tá parecendo coach de boxe. Porque é acute isso, vocia vai entrar no ring, ela pegou o celular dele e digitou. Daniel levou a torta sim, vai ser especial. E enviou antes que ele pudesse protestar. A gestio estava sua melhor face. Novembro, alcançaram 3.2 clientes pagantes. Faturamento, 159.68. Daniel e Thiago tinham acabado de lugar escritório de verdade, pequeno, mas funcional, na Vila Madalena. Equipe crescera para 8 pessoas. Todos com histórias parecidas. Desemprego prolongado, rejeições, algoritmos crudis. Somos uma empresa de rejeitados, cala brinco numa reunião. Prefiro uma empresa de resilience, Daniel corrigiu sorrindo. Eles estavam preparando algo grande para o próximo ano, uma rodada de investimento, três fundos de venture capital tinham demonstrado interesse. Deles oferecera $2,000 por 20% de empresa. $2,000. Daniel ainda não tinha processado completamente. Thiago estava eufórico. Cara a gente vai aceitar ne, e acute muito dinheiro. Não sei preciso pensar. Pensar no que e acute a chance de escala. E perder control, Daniel suspirou. A gestio e acute nossa pork a gente decide tudo, como investidor vira outra coisa. Vira uma empresa verdade. Já e acute de verdade. Thiago ficou quieto. Vocia tem medo de crescer. A pergunta pegou Daniel desprevenido. Talvez eu sou quereta certeza que a gente cresce do jeito certo. Então decide até janeiro, porque essa proposta não vai ficar na mesa para sempre. A semana antes do Natal foi corrida. Daniel contratou uma confeitaria especializada para fazer a torta special, que prometera no grupo de familia. Custou $380, ridiculamente caro, mas era torta de limão siciliano com merengue italiano, decorada com folhas de arroz comestível. Folhas de arroz, Julia riu quando viu, vocia tá de sacanagem. Eu disse que ia ser special. Vocia e acute petty, eu te amo por isso. No dia 24 de dezembro, Daniel acordou como uma sensação estranha no estômago, não era medo exatamente, era antecipação. Ele escolheu a roupa com cuidado, camisa social azul marinho, calça de alfaiataria, sapatos de couro recém-comprados, nada extravagante, mas era a roupa que ele tinha comprado como próprio dinheiro, ganhou como o próprio negócio. Fazia diferença. Julia foi como ela insistiu. Vocia precisa de suporte moral, e eu quero ver a cara de Ricardo. Vocia e acute terrível.
Evocia adora isso. Chegra casa dos pais as 19h30, o mesmo porto imponente, a mesma fachada perfeita, mas dessa vez, Daniel não sentiu o apito no peito. Toku a campaign. Helena Briu, o rosto iluminando. Filho, ela o abraço forte, que saudade, e Julia querida, obrigada por ver. O presa e acute mu, tia. Eles entraram e a cena era idêntica a Thanksgiving do ano anterior, familia reunida, mesa farta, decoração impecável. E lá estava Ricardo, Rolex no pulso, sorriso prepotente. Olaquem chego, Ricardo se aproximou, abraçando Daniel como aquele tipo de braço masculino que acute mais performance que afeto. E ai, primo, vai que voquieta mexendo com tecnologia agora. Apne, coisa de startup. Isto mesmo. Legal. Ricardo deu aquele sorriso condescendente. Já tá dando lucro ou ainda acute aquela face, investindo no sonho. Tá dando lucro, Daniel respondeu calmamente. Ari acute, quanto, se não for indiscrição. Julia segurou o braço de Daniel, alertando silenciosamente, não morda isca. O suficiente para pagar as contas. Entendi, Ricardo de Rosada, então ainda tá apertado, mas acute assim mesmo no começo, daqui uns 5, 6 anos quem sabe de cola. Felipe se juntou a eles, já como uma taça de vinho na mão. Daniel cara te vegetal palco, como tá a vida do empreendedor, tá difícil. Tive momentos difíceis, mas tá melhorando. Aposto, Felipe deu gol, vou que viu quebrar meu próprio escritório de advocacia, sociedade com mais 2 socios, já temos 2 clientes corporativos. Parabéns! Acute now acute fácil, mas quando vocia tem network bom, as portas abrem, elegiu uma pescada, network acute tudo ne, vocia tem bons contatos na área de tecnologia. Alguns. Se precisar de consultoria jurídica para startup, me procura, faço preço de familia. Daniel sorriu, mas não respondeu. A tia Silvana se aproximou, segurando uma taça de espumante. Daniel, querido, uvidaiza que vocia se una revista, que chic. Foi uma entrevista pequena, ele minimizou. Pequena. Helena pareceu indignada. Filho, foi CAPA, eu comprei 7 exemplares. Me. Eu mostrei para todo mundo do clube. Helena estava radiante, meu filho na capa de revista. Ricardo torceu o nariz. Revista de empreendedorismo não acute bem veja ou a pouca, ne, mas acute legal. Exposição nunca acute demais. Verdade, concordo Felipe. Meu escritório também foi mencionado, numa coluna do jornal local mês passado. Imprensa ajuda muito no branding. Daniel I responde quando Roberto apareceu, batendo palmas. Pessoal, vamos à mesa, a ceia está pronta. A mesa era uma obra-prima culinária, peru tenda, farofa, salpicão, arroz grega, saladas, frutas. E no centro, como tradição, espaço reservado para sobremesas. Daniel colocou a caixa de confeitaria na mesa. Eu trouxe a torta. Que caixa bonita, comentou a avó conciso. Deve ter custado uma fortuna, murmurou Silvana para Felipe, alto o suficiente para Daniel Uvia. Eles se sentaram. Roberto fez o discurso tradicional de agradecimento, destacando as conquistas de cada quando chegou Daniel, hesitou. E o Daniel nos surpreendeu esse ano. Muito, estamos orgulhosos. Não era efusivo, mas era sincero. Ricardo não conseguiu se conter. Acute o Daniel tá no jogo agora, apostando alto, ele ergueu a taça. Embora apostar alto signifique risco alto ne primo, startup acute loteria, novem cada des quebram. Verdade, Daniel concordou calmamente. A estatística não é acute favorável. Exato, Ricardo se animou pensando que tinha marcado ponto. Por isso que eu prefiro carreira sólida, salário fixo, bônus, plano de saúde, segurança. Não existe mais segurança, Daniel disse, sua voz tranquila mas firme. Vocia pode ser demitido amanhã, ou a empresa pode falhar, ou o mercado pode mudar. Segurança e acute ilusão.
O silencio que si segue foi desconfortável. Felipe riu nervoso. Cara vocia tamuito zen, devessa coisa de coach empresarial. Now e acute coach, e acute experiência. Experiência de quea, provoca Ricardo, de fracassar. Sim, a resposta surpreendeu to do mundo. Daniel se inclinu para frente. Experiência de fracassar espetacularmente, de ser demitido, de ficar desempregado 8 meses, de ser despejado, de dormir no caio, de cora de desespero, ele olhuditamente para Ricardo. Experiência de ser chamado de desempregado, nessa mesma mesa, haram ano, como se fosse engamento. Ricardo ficou vermelho. Eu tava brincando, cara. Não tava e tudo bem. Daniel sorriu, porque aquilo me quebrou, mas também me refez. Elaine tinha lágrimas nos olhos. Filho, deixar eu terminar-me, ele olhou ao redor da mesa. Voquias queriam saber como a gestio, vu cantar, a gente tem 3.2 clients. Fatramos quase 160 mil reais por mês. Recebimos proposta de investimento de 2 milhões. Somos 8 funcionários, todos ex-desempregados que o mercado rejeito. E estamos crescendo 30% ao mês. Silencio absoluto. Ricardo deixou quero garfo. 160 mil. Por mês, confirmo Julia, sorrindo docemente. E deve fechar o ano 200 mil por mês. Felipe arregalou os olhos. 2 milhões de investimento. Proposta, ainda não decidimos se vamos aceitar. Roberto se levantou lentamente. Daniel, porque vocia não cantou antes. Porque eu não precisava de aprovação de vocias. Daniel olhou para o pai. Ano passado, eu precisava. Eu implorava por sinal de que vocias acreditavam em mim. Mas não tive. Então parei de buscar validação externa e comecei a me validar. Elaine estava correndo abatamente agora. Eu sinto muito, filho, tanto. Eu também, Roberto concordo. A gente era feio. Ricardo estava pálido. Cara eu não sabia que. Que eu ia dar certo, Daniel terminou a frase. Ninguém sabia, nem eu, mas eu escolhi tenta, enquanto vocia escolheu ra. A tensão era palpável. Então Daniel sorriu, sorriso verdadeiro, sem amargura. Mas tá tudo bem, sério, porque se vocias não tivessem me humilhado naquele Thanksgiving, talvez eu não tivesse tido coragem de riscar. Então, de certo modo, obrigado. Ricardo não sabe o que dizer. A cia continuou, mas o clima tinha mudado completamente. As pessoas faziam perguntas sobre gestio, sobre empreendedorismo, sobre os planos futuros. Daniel respondia tudo com paciência, sem arrogância. Quando chegou a hora de sobremesa, ele abriu a caixa de torta. A torta de limão era absurdamente bonita. Merengue perfeito, decoração elegante, folhas de arroz brilhando sob a luz do lustre. Meu Deus, murmurou Silvana, isso é acute uma obra de arte. Quanto custo? Perguntou Felipe. 380 reais, Daniel respondeu casualmente. Quase 400 reais, uma torta. Ricardo engasgou como o vinho. Daniel cortou a primeira faixa e serviu, para avô conciso. Para a senhora avô, que sempre acreditou em mim. A velha sorriu, os olhos brilhando. Eu sempre soube munito, sempre. Depois de ceia, já tarde de noite, Daniel e Roberto ficaram sozinhos no quintal. Filho eu preciso falar uma coisa. Fala, pai. Roberto suspirou fundo. Quando vocia ficou desempregado, eu fiquei com medo que vocia veras acomodado, que desistes, que perdes o fogo. Ele olhou para Daniel, mas vocia não perdeu, vocia se reconstruiu, e eu não te ajudei. Vocia ofereceu ajuda. Ofereci dinheiro, não ofereci presença, ou confiança. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Vocia acute mais forte do que eu jamais fui, e eu herdei a empresa do meu pai. Vocia construiu a sua do zero, dormindo no caio. Daniel sentiu no na garganta.
Obrigado pai isso significa muito. Eles se abraçaram, abraço de verdade dessa vez. Na volta para casa, Julia dirige enquanto Daniel olhava pela janela. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Estranho bom vingado, ele riu, não sei. Você tem direito de se sentir vingado, eles foram cruéis. Foram, mas também me empurraram pro precipício, e eu aprendi a voar. Julia sorriu. Olha você te do filosófico. E acute a torta de R$ 400, me deixo profundo. Eles riram. Quando chegaram ao apartamento, Daniel recebeu uma mensagem de Ricardo. Cara desculpa por tudo, sério, eu fui babaca, parabéns pela gestão, mereço tudo. Daniel olhou para a mensagem por longo tempo. Poderia deixar no vácuo, poderia responder algo cortante, poderia prolongar a vingança. Mas ele estava cansado de raiva. Digitou. Valeu Ricardo, sem ressentimentos, feliz Natal. E era verdade. Ele tinha vencido, não contra Ricardo, não contra a família, não contra o mercado ou os algoritmos ou os 8 meses de rejeição. Ele tinha vencido contra a versão de si mesmo que queria desistir. Epílogo 6 meses depois. A gestão aceitou o investimento, não os $2.000 iniciais, mas uma proposta melhor de outro fundo, $3.000 por 15% de empresa. Como dinheiro, contrataram 20 pessoas, abriram uma escritório de verdade, lançaram novos produtos. Daniel foi convidado para dar uma palestra na FGV, sua antiga faculdade, sob o vale do fracasso. A sala estava lotada, 300 alunos, professores, curiosos. Ele subiu ao palco, olhou para a plateia, e começou. Há 2 anos, eu estava dormindo no quadrão apartamento quando me ramiu, desempregado, despejado, humilhado pela família, descartado por algoritmos. Poça, hoje, minha empresa vale $20.000 e ajuda milhares de pequenos empreendedores. Então vocês devem estar esperando que eu diga que vale a pena, né? Silêncio. Eu não vou dizer isso, porque não vale, foi horrível, traumático, doloroso, ele sorriu, mas foi necessário. E se eu tivesse que escolher entre o conforto mediocre de emprego seguro ou o inferno transformador do fracasso, eu escolheria o inferno de novo. Aplausos. Depois da palestra, aluno se aproximou, magro, olheiras profundas, roupas gastas. Senhor Daniel, eu estou passando pelo que o senhor passou. 6 meses desempregado, a choquevo desista. Daniel olhou para ele, e viu a si mesmo. Não desiste, redaiciona, o mundo não quer te contratar, então para de pedir permissão. Cria tu próprio caminho, vai ser difícil, sim, vai doer muito, mas vai ser assim. O garoto tinha lágrimas nos olhos. Obrigado. De nada, e me manda tu LinkedIn, se precisar de conselho, tô aqui. Naquela noite, em casa, Daniel abriu o documento, projeto recomeço, pela última vez. Rolou até o final e escreveu. Dia 547, hoje palestra na FGV, sala lotada, aplausos, reconhecimento, e nada disso importa tanto quanto o garoto que veio falar comigo depois olhar fundas rupa gasta esperança frágil, e o era talvez ainda seja amalgam lugar dentro de mim. A diferença acute que agora eu sei, desempregado não acute identidade, acute face, e toda face passa, se você escolher não desista. Ele fechou o documento, desligou o computador, e olhou pela janela. São Paulo brilhava lá embaixo, indiferente, caótica, cheia de gente lutando, fracassando, recomeçando. E Daniel sorriu. Porque ele não era mais referência, só para a família. Era referência para si mesmo. E isso, finalmente, era suficiente. FIM